So Toen and 77 other farmers decided to join Campbell and seek justice in the SADC court. But it soon became clear that the Zimbabwean government had no respect for the court. Across the country, SADC protected farms like Stockdale came under attack. When we eventually got back onto the farm on the 4th of July, when I walked into my house, all I had in my house was parquet flooring. Curtains weren't even hanging, light bulbs had been taken out. Everything was gone. It was a completely empty house, like we'd never lived there. Nothing. Nothing. And then we went across to James and Nikki's house and were able to see for the sort of first time the reports of them using a concrete breaker and digging a hole through the wall, which is exactly what they'd done. And all the rubble still lying there, and in amongst all the rubble, bits of photographs and bits and pieces, but same thing, her house completely stripped, nothing. Like you see a house for the first time, completely empty. This is the stuff that's come from Diggy's house, which has just been offloaded here, just dumped on the side of the road for anyone to loot from here. During the 3 days of looting, James and Carrie Etheridge were assaulted in the presence of armed police officers who stood by and did nothing. 1, 2, 3, 4, 5. As the SADC tribunal hearing approached, the attacks intensified. Telling another guy to go behind us here through the bush. Okay, let's go back. 2 weeks before the case, Mike and Angela Campbell were dragged out of their house and assaulted. So I rushed over to my parents-in-law. As I came around the corner, there were guns leveled straight at my head. A big rock smashed into my side window, into my head. And then they just dragged me out, and they started hitting me over the head with rifle butts. I remember my jersey being dragged off, my shoes being taken off me, and then I was beaten over the head with rifle butts, dragged over to where I can remember seeing my parents-in-law lying on the ground, bleeding, tied up with a big rope, and not in a good state at all. From there, we were taken off to a mine, Pixton mine. I later discovered that they were actually shooting at my brother-in-law. He had 14 shots through his vehicle while he was trying to follow us and ascertain where they were taking us. And then they started torturing us again, and they were just whacking my feet with both arms on the sjambok with their whole force. And it was incredibly painful. And I can just remember crying out, Jesus, Jesus, with every blow that these guys were, that were raining down on me. Then they brought out a bit of paper and they said, if you don't go to the SADC tribunal, then we will let you go. We won't kill you. I was in and out of consciousness. I couldn't sign anything. My father-in-law, they'd smashed his finger really badly. He was unconscious most of the time. So they couldn't get him to sign anything. So eventually they got my mother-in-law to sign the bit of paper with a gun to her head to say that we weren't going to go to the SADC tribunal, that we were going to withdraw the case. And then 2 weeks later we had the SADC tribunal hearing, and there was no way in any of our minds that we were going to withdraw. It had to happen. 5 judges from across Southern Africa heard the case. To the farmers' joy, the tribunal ruled that the Zimbabwean government must stop assaulting, evicting, and prosecuting farmers and farm workers. But the victory celebrations were short-lived. The farmers and their employees were soon targeted in a series of savage attacks, condoned and conducted by the Zimbabwean government, who showed total contempt for the SADC body. Ine vanditora vandikanda pakati pano poruzhinji revanhu vanhu vanokwana kuita 50. Panga pane moto pakakwidzwa moto, vamwe vachimwa masikadhi, vamwe vachimwa mabhodhoro echapomba. Zvikanzi mukande pamoto ndabva ndarembedzwa kuti ndinokandwa pamoto, ndakatombokandwa pamoto, ndabva ndamzenga pamoto paya. Pane maspoon kula aya abva anditema panapa.
ndasuluka kudaro ndabva ndasvika kundabva ndafenda vabva vatanga kutora masikadhi vachicheka masikadhi vachiti beurira vamwe vachiuya vachititundira kutiitira weti ndofunga vese vakatiitira weti takaenda takatota motikari macho yanga iri weti chete kunhuhwa miri wese tasvika mupolice station ndakapinzwa mukati tapinzwa mukati sevasungwa pataiswa tagara ndikabvunzawo inini ndikati vamupurisa ko mhosva isusu yatingafire tinofira here kusenzera muvarungu kana kuti tikufira chii ivhu ndire munhu kasi mukuuraya vanhu kasi ko isusu motiurayirei mhosva yatinayo ndeyei. On Mount Carmel, elderly employees were assaulted and tortured. Ndakarara, it's 11:30. Vakasvika vakomana. Asamu angato around imba yese, vamwe vari mumiti vari mumasango. Akarova padoo nefuti, 5 vanga nefuti. Ndobva yangomuka munyonga payapa, ndobva asandudzira mudzimai wanguko, ndobva amurova nekumagara kwapfuti kuyako. Ndobva azondibata ine ndokundidhonza. Ndobva anditsemura hembe yangu kumusana kuno. Ndobva andirovera pasi. Ndobva vatora vandisunga rope nechekumusana kuno. Ndobva aita tight kusunga chaizostere. Zvikanzi iwe uri munhu weMDC. Handina kupindura yanombowapindura. Ndobva ndobva andirova mbama panapa. Pakandiwisira pasi manje ndopakatora mazvitsvimbo. Ndobva atanga kundirova kumakumbo ende ndinokarova vakomana. Vakandirova ndizobanga 1 hour and 30 minutes. Vachindirova vachiti iwe ndoforomani wacho ndo watiri kuda because ini muri vana MDC prize ine yaziya Mr. Kembo prize ino ndiyashamuyarira ndeyedu isusu manje. The police refused to arrest the perpetrators of these crimes and attacked the farm workers instead. Ndo pakazoya mapurisa akazara karori vaikwana around kuma 15 mapurisa vane futi ma-FN dzimwe dzehondo dzimwe dzedzi nematear gas ndokurova 1 shot mudenga vamwe vakakwanisa kutiza vakatizotiza vamwe vakatadza kutiza vakabva vamirawo ndokubva vabatwa ini ndandiri wekutanga pakubatwa murodhi yese tichienda ikoko manje yanga iri nhamo tichingorohwa tichinzi rarai muri murori mwemwe isvika imwe time yekuti ndaitombotsipa pano pachest kuti ndisumudze musoro ndichirambidzwa kuti ndisumudze musoro ndisaone kuti chii chiri kuitika kunzou tese takadaro tichingorohwa aingorohwa paanenge angofunga chete kungorohwa uyu waigona kubvunzwa navanhu 3 kana 4 kuti upindure uyu usati wapedza kupindura warohwa neuyu utaure neuyu warohwa neuyu waitadza kuziva kuti ko chii chiri kuitika manje ndopandakasvika paextend yekugumbuka yekuti aiwa inini handichaziva manje zvamaakundiurayira manje sokuti murambe muchindishungurudza zvamuri kuita izvi hazviiti sezvo pfuti munadzo chingondipfurai 1 time ndobva zvangopera 1 time zvo pane kunditambudza kwamuita se ina handitomboziva kuti nyaya yandinayo ndei asi yavari kundipomera iyo mhosva zvinonzi takakidhinepa vanhu asi iyo vanhu vacho handina kuvaoneni kuti ndivape ndakakidhinepa inini ndikutoona kuti ndii ndikutoshungurudzwa every day from Monday to Friday ndonoripota kumapurisa ndinofamba almost about 22 kilometers kuenda 22 kilometers so it's about 44 kilometers dzese in a day.